Karibu sana kwenye channel yangu, na siku ya leo nenda kuzungumzia kuhusu SHA ama Shif. Unachohitajika kufanya ni wewe kuregister kwenye hii website ya SHA ama Shif. Hii ndio website yenye ina replace NHIF. So utakuja hapo kwa register, ubonyeza hapo kwa kuregister, and then unaenda kuhitajika kubonyeza proceed. So kibonyeza proceed itakuleta hapa kwa hizi fields ambazo unaenda kuweka kulingana na vile uko. Kama you are Kenyan, unaenda kuweka Kenyan citizen hivyo, alafu weke ID yako, weke na ID namba yako, then weke jina yako ya kwanza, and then uweke namba yako ya simu ukianza na 7 kwa sababu washakuwekea tayari the country code number. Then ukimaliza una click proceed. So hapa nimenyimwa access kwa sababu gani? Kwa sababu mimi tayari ni member, nimesha register. Ninachohitajika kufanya ni ku login, just to login. Lakini vile nilikuwa nimekuelezea hapo, unapaswa uclick proceed, alafu unaenda kuitishwa vile unaweza register, unaweza weka pin, vitu kama hivyo, uongeze details zingine hapo paka utasubmit the whole application. So my main motive ya kurekodi hii video ni kukuonesha vile unaweza add dependent ama dependency hapo kwenye hii website yao. Unaona, hapo ndio mahali penye watu wanapata shida. So nenda kukuonesha vile unaweza add dependency because mimi niko na account tayari. So nataka ni login ili nikuoneshe what you can do. So hapa login, nenda kuweka pin kwa sababu hapo during registration nilikuwa nimeweka pin. So naenda kuweka pin, and then ni click login. So tayari nimeingia ndani ya hiyo website ndani. So nataka nikuelezee vile unaweza add dependency. Hapa natumia tu simu tu peke yake, hata situmii laptop ama ninatumia simu. So nitakuja nibonyeze hapo mahali penye pako na 3 dots, nibonyeze hapo. Alafu nitakuja nikibonyeza hapo hivyo, nitakuja ni click my profile. So hapa utaona details zako vile ulikuwa umeregister, alafu pia wamekwambia view application, kuna download application. So hapo unaweza download application, then ukaenda nayo mpaka kule huduma for verification, unaenda ukachukua fingerprints ama biometrics ukipenda. So nitakuja moja kwa moja kwa hii tab inaitwa dependents. Hapo ndio nataka nikuelezee. So hapa utakuja ubonyeza hapo kwa add dependents, alafu unaenda kuhitaji kufanya nini? Choose dependents type, kama ni child ama ni adopted child ama ni spouse. Wewe mwenyewe uta choose yenye unaona unaweza enda nayo. Kama kuna mtoto unaweza enda na hiyo, and then you click proceed. Hapa utahitajika kuweka the group of the child, kama ako below 18 ama above 18, and then utaweka date of birth. Utakuja hapa uweke birth certificate number, uweke jina yake ya inaitwa surname ama jina yake ya mwisho. Ukuja hapo uweke first name, middle name, and then utahitajika upload birth certificate, and then upload passport photo yake. Ukuje ujaze hapa kama ni male ama female. Ukuje hapo ujaze zingine, then click save.
Tena utahitajika kurudi tena pale kwa dependency. Kama uko na mtu mwingine ama mtoto mwingine, unaweza add as dependent. Ukimaliza hivyo, utakuja hapo kwa next of kin. Uta add next of kin. Mona, weke identification kama ni Kenyan, unaweka hapo Kenyan, weke namba yake ya simu, weke jina yake ya kwanza, and then you do what? You submit. Like that. Alafu pia ukitaka kubadilisha, ukitaka kuangalia addresses vile ulikuwa umefill huko nini, unaweza kuja hapo. Kama kuna marekebisho unataka pengine ulifanya makosa kuhusu address, unaweza kuja hapo ukabonyeza edit profile. Ukibonyeza hapo edit profile, unaweza edit kila kitu kenye ulikuwa umejaza hapo mara ya kwanza wakati una register. Then unaweza kuja hapo kwa health facility. Kama pia ulikuwa umefanya makosa ama unataka kubadilisha, unaweza kuja hapo kwa click edit profile. Then ukimalizana na hayo, kuna kitu unahitajika ufanye hapa. Tena utarudi hapo kwa 3 dot, hizo 3 lines, uta click home. Hapo home. Then hapa unaenda kuendeleza hapa hii application by coming here to means testing, uta click get started. Hapa wamekwambia do you have dependents, yani wanauliza kama uko na dependents, yani watu wenye wanakutegemea. Utakuja hapo uadd. Kama hauku add, then click proceed. So ukiproceed inamaanisha utaendeleza hii application mpaka mahali penye watakuuliza pesa yenye unapata, unafanya kazi gani, vitu kama hivyo. So utajibu hadi mwisho, then you submit. After submitting inamaanisha hiyo process it will be done like that. And kenye unatakana ufanye ni utaprint hiyo application, then utaenda nayo kule huduma for verification, something like that, or for biometrics. So kama unaweza kuwa kuna swali, unaweza eka kwa comment section such that naweza isoma alafu nikakujibu. Asante, tuonana wakati mwingine.